some ravioli. अहिले चाहिँ हामी एकछिन नेचर भ्रमण आएको गाइस नेचर भनेर के गर्ने यार यति धेरै किरा छ कि ओ माय गॉड आई एम जस्ट सो डिस्गस्टेड so we're not gonna sit on any benches because there are so many mayflies ew एउटा आएर it sat on my shade त्यो रिजनले पनि हो I don't like camping and मलाई के भनेको tenting and hiking. That wildflower, wild bird. आजको चाहिँ खतरा कुरा के भन्दाखेरि नि guys, Utsav is making me some ravioli. Look at this beautiful view, guys. So this is the first time I'll be trying ravioli. यो भन्दा अगाडि मैले कहिले पनि ravioli भन्ने कुरा खाएको छैन. Like मैले त खाली त्यो पास्ता जस्तै उमाले पुग्छ भन्ने ठान्दा थिएँ के. But then पुरै त्यो बेक गर्नुपर्ने हो के गर्नुपर्ने रहेछ ओभनमा राखेर सो एकछिनमा बन्छ भनेर सोचेको टाइम लाग्ने रहेछ and I'm already hungry. He has already added त्यो cheese माथिबाट. कुन चाहिँ cheese हो? Parmesan. अनि अब यो माथि पनि अझै हाल्नु छ Damn, एकदम cheesy हुनेवाला छ रे यो चाहिँ. Since I don't have a skillet, I have to transfer your बनाएको ravioli onto this to bake it. यो चाहिँ के अब त्यो भित्रको पाक्न पर्ने कस्तो हुन्छ? How does this thing work? भित्रको पाक्नु पर्छ. All right. There goes more cheese. Damn, cut there. He's adding another layer of Corby Jack. Corby Jack. Let's say broil गरिरहेको ओभनमा. I'm gonna let it sit here until it's golden brown. Oh wow! Look at that. All right. Are we ready? Yes, we are ready. Look at that beauty. Whoa. Yes, sir. Okay, ready to serve and eat. This is looking good. Look at all those cheese. Okay. Look at this.
Damn. कस्तो लजानिया जस्तो देख्दो रहेछ है. Oh, looks delicious. Look at this. Okay guys, moment of truth now. Let's try this. तर मेरो जिब्रो पोल्छ भनेर मलाई डर लागिरहेको छैन तर लेट्स ओके ये पोल्छ होला है तातो छ pomosa. Damn guys, look at this. यस्तो बफ निस्किरहेको छ मलाई त यसलाई टुक्रा पारेर खाऊ. So good. Too good. Damn. Bowal one yaar. Look at this cheese string. Eta chundirako. Lol. खतरा है बाबाले बनाया यार. Thank you for this delicious meal. साफ होने वाला सा गाइस साफ. Post rain guys. Smell of beef.